Welcome to my Afrikaans study session number 26 in nature. So 26 in Afrikaans is 26. 26 in nature. In die natuur. In the natuur. Do you see the tower there? Sien jy die toring daar aanderkant? Sien jij die toring daar onderkant? Do you see the mountain there? Sien jy die berg daar aanderkant? Sien jij die berg? Was het berg of berg? Berg daar onderkant. Do you see the village there? Sien jy die dorp daar aanderkant? Sien jij die dorp daar onderkant? Pretty familiar words. Toring, Tor, I think, in German. Berg, berg, dorp, Dorf in German. Do you see the river there? Sien jy die rivier daar aanderkant? Sien jij die rivier daar aan de onderkant? Do you see the bridge there? Sien jy die brug daar aanderkant? Sien jij die brug daar aan de kant? Brug, brugge in German. Do you see the lake there? Sien jy die meer daar aanderkant? Sien jij die meer daar aan de kant? And in German, I think das Meer, die Meer, one was lake and the other one was sea. I like that bird. Hou van daardie voël. Ik hou van daardie voël. A bit like a vogel. I like that tree. Hou van daardie boom. Ik hou van daardie boom. I like this stone. Ek hou van hierdie klip. Ik hou van hierdie klip. And I think also we've had the I like structure. Ik hou van, and then the noun or whatever you like after that. I like that park. Hou van daardie parkie. Ik hou van daardie parkie. I like that garden. Hou van daardie tuin. Ik hou van daardie town. Town, okay. It sounds more like a town in English. Town, garden. This one is definitely different in other Germanic languages. I like this flower. Hou van hierdie blom. Ik hou van hierdie blom. Okay, so that daardie, this hierdie. I find that pretty. Dit is vir my mooi. Dit is vir my mooi. I find that interesting. Dit is vir my interessant. Dit is vir my interessant. I find that gorgeous. Dit is vir my pragtig. Dit is vir my prachtig. Sounds more like practical. Gorgeous, okay. Is it really, okay, beautiful, gorgeous? I find that ugly. Dit is vir my lelik. Dit is vir my lelijk. I find that boring. Dit is vir my vervelig. Dit is vir my vervelig. I find that terrible. Dit is vir my verskriklik. Dit is vir my verskriklik. Yeah, nothing is like too difficult here. Mostly just the adjectives. Some of them were new to me. Otherwise easy. All right, next time in the hotel, arrival.